ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ báyìí láàsì láyé láàsì láàyè o tó mú kí gbogbo ọmọ Yorùbá ó kí yín o akú fọmọnìyàn ṣe adẹ̀kú àmójúlọ́nà àfojúsọ́nà Yorùbá nation àti mega rally wa tó ń bọ̀ yìí ṣùgbọ́n lónìí nǹkan àmúwá lónìí jẹ́ nǹkan tó ní agbára pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó jẹ́ nǹkan tó ní agbára tó dẹ̀ jẹ́ wá náà lógún bẹ́ẹ̀ náà la tó ṣe ní ká tètè mú wá o fún ẹ̀yin èèyàn wa lónìí torí pé gbọ́ pabambarì lónìí lórí ètò lónìí bẹ́ẹ̀ tí ń wọlé yẹn mú kí wọ́n ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ káàbọ̀ ẹ máa bá a láìkẹ́ máa bá a share rẹ̀ ẹ máa tẹ̀ ẹ́ sójú ẹ̀ kó lè máa lọ fáàfáà orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé. Orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà wọ́n ti gbé ìròyìn jáde pé gbogbo àṣírí pátápátá làwọn ò tú nípa aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti gbé gbogbo ẹ̀ jáde pé gbogbo àṣírí tó rọ̀ mọ́ ìgbà tí bàbá yóò tí ì di ààrẹ pé gbogbo àṣírí yẹn pátápátá làwọn ò tú wípé àwọn dẹ̀ ti rẹ́dì báyìí láti fi gbogbo àṣírí yẹn síta ṣùgbọ́n tí wàá lóde táwọn fi gbé ìròyìn báyìí wá lónìí ó jẹ́ àwọn nǹkan tó ìyẹn gan ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ mo ló yẹ farabalẹ̀ torí wípé lórí ìkànnì àyànnà náà báwo ló ṣe kàn wá ẹ ṣé mò ń rí yín Àrólé Oòduà ẹ káàbọ̀ báwo ló ṣe kan ọmọ Yorùbá ìyẹn ló kan àwa eré àyẹn gan làwa fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí ẹ mọ̀ pé lórí ìkànnì ICTV ọgbọ́n ọbẹ̀ làwa mú wá torí wípé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàbá ìtẹ́mi sọ tẹ́mi bá orin kan wà tí mo máa ń gbọ́ ńgbà kan ní yóò máa lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yìí yóò máa lẹ́yìn yóò lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ náà ni torí wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó ti ń fi hàn àwọn àpẹẹrẹ nǹkan kan fún àṣeyọrí orílẹ̀-èdè Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè má gbàgbọ́ wọ́n lè mọ̀ pé kí ló tún wí kí ni ìtumọ̀ eléyìí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà sọ wípé àwọn gbogbo àṣírí tí wọ́n sọ wípé wọn ò gbọdọ̀ fi síta ní ayé ìgbà tí Joe Biden tó ṣe olórí Amẹ́ríkà wípé àṣírí yẹn ti wá tó àkókò káwọn rìlíìsì ẹ̀ síta wípé ó ti tó àkókò báyìí kí gbogbo àgbáyé kó gbọ́ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà tún ti wá ń gbé pòyì ẹnu wípé tó bá rìlíìsì ẹ̀ ńkọ́ and so what kò mean anything kò ṣe nǹkan kan ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé orílẹ̀-èdè tí wọ́n bá pò yìí kì í ṣe orílẹ̀-èdè yọ̀bọ̀kẹ́ o especially ẹni tó tún wá wà níbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹni tí ò gba no nonsense person ẹ ṣé mo rí yín ẹ káàbọ̀ ọ̀kẹ́ owó Táíwò ẹ ṣé Àrólé Oòduà ẹ ṣé ẹ kú ìsinmi òní. nǹkan tí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà irú èèyàn tó ń ṣe ààrẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ wo nǹkan tó ń bá Ukraine pò torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ torí ẹ̀ mo ṣe ní mo gbọ́dọ̀ gbé analysis wá torí mo ti have listened to a lot of people commentaries on this issue you know kò mean anything America ò lè ṣe nothing they cannot do anything ẹ sọ pé Aso Rock pápápá wọ́n sáré fẹ́ máa ṣe meeting wọ́n lọ ṣe meeting kan sódà pẹ̀lú US sódà àwọn máa strengthen bilateral agreement ẹ mọ̀rọ̀ Nàìjíríà mo lo language kan sometimes ago but a lot of people say I sing irú language yẹn mo ní what Nigerian government cannot do so you know the remaining so I don't want to complete the sentence now wọ́n ti wá jáde tán sìn wọ́n ní pé gbogbo nǹkan tí America ń sọ yẹn is just political nonsense and mischievous bẹ́ẹ̀ máa kà gbogbo ìwé ìròyìn ṣe gbé sódà kó ẹ mọ̀ pé lórí ìkànnì àìsàn àwọn kí ń gbé fèkì bọ́ ọgbọ́n ọbẹ̀ gangan làwọn fẹ́ mú wá kẹ́yìn èèyàn wá gbọ́ bóun ló ṣe kan Yorùbá nation ìyẹn gan ló jà wá lógún bóun ló ṣe kàn wá ìyẹn gangan ní nǹkan tèmi gbé wá lónìí gbogbo àwọn olóṣè amẹ̀bọ jíìsì ìyẹn ò kan èmi àwọn sàmẹ̀bọ káwọn tí ìyẹn sọ̀rọ̀ àìsàn bọ́ báwo ló ṣe kàn wá fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá òun nìkan tá a gbé wá àkọ́kọ́ náà presidency wọ́n fún Amẹ́ríkà ní èsì ọ̀rọ̀ wípé gbogbo nǹkan tí wọ́n ń sọ yẹn o wípé it's just a political nonsense pé kò sí tó kan àwọn ń bẹ̀ torí nínú àtẹ̀jáde tiwọn tí wọ́n sáré ka díẹ̀ ń bẹ̀ torí kí n má bàa gbà á lákòókò náà ẹ̀jẹ̀ sáré ka díẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n ní the presidency has described it as a mischievous and political mechanized nonsense. They report that a United States District Court has ordered that confidential information about Nigerian President Bola Ahmed Tinubu related to a purported
federal investigation in the 1990s be made public. Okay, the report that the order issued on Tuesday by Judge Beryl Owe demand that top U.S. law enforcement agency release the document related to their investigation of Tinubu. The decision followed a lawsuit filed in June 2023 by American citizen Aaron Greenspan under the Freedom of Information Act (FOIA). Greenspan had sued multiple U.S. agencies, including the FBI, CIA, IRS, DEA, and the U.S. State Department, accusing them of failing to release the document concerning the investigation into Tinubu alleged involvement in drug trafficking during 1990s. According to the Premium Times, Greenspan suit stemmed from FOIA request he filed between 2022 and 2023 seeking information about a joint investigation conducted by the FBI, IRS, DIA, and U.S. attorney in northern Indiana and northern Illinois. He specifically requested criminal records related to 4 individuals alleged associated with a heroin trafficking ring, including Bola Tinubu, Abiodun Agbele, Lee Andrew Edwards, and Moise Adegboyega Akande. Now, the federal government now responded. Torí mo fẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ gbogbo details yẹn ná so that ká lè mọ ibi tó ti kàn wá ń bẹ̀. The federal government now responds that in response, the agency issues global response refusing to confirm or deny the existence of the requested document. Greenspan challenged this response, claiming that the information was public and should not be withheld under FOIA exception. Judge Owe ruling partially favored Greenspan, stating that the global. So the Judge Owe stated that the global response issued by FBI, DIA were improper. The judge noted that the claim of protecting this information from public disclosure was neither logical nor plausible. Reacting in a post on X on Sunday afternoon, Special Advisor to Tinubu on Policy Communication, Daniel Bwala, accused the president's opponent of being behind the reports. He wrote, mischievous and political mechanized nonsense under the guise of U.S. court order, but it never saw the light of the media until Sunday. There is nothing this opposition under this auspice of coalition for a white goose chase cannot try to do to keep relevance. Now, what they are saying now is that everything that they are saying now, that is just a nonsense. That everything that they are saying concerning Tinubu, this or that. In fact, I've listened to a lot of foreign news that they were talking that all these things has no meaning. But if it is in their own land, it has meaning. But when it comes to Africa, look at what that small boy, 37 years old, is it 37 or 30? What now? Ibrahim Traore is doing in Burkina Faso now. He's telling the old African president that, there was a news I brought some days ago that he said that democracy has never done anything good for us in Africa. Traore said it. I know many of you have watched the video when Traore said democracy has done nothing. He said democracy has done nothing, no achievement. He said we have never achieved anything in Africa through democracy. So what paroni? Look at what is happening in
Burkina Faso today, they have the company where they are producing their tomato paste now, both can and sachet. They are producing can now in Burkina Faso. They are manufacturing some things now in Burkina Faso. In fact, he said it that he does not want any of their medical dog students to go out again, that he wants them to be trained within the landscape of Burkina Faso. So when it comes to issues that has to do with Nigeria, it is that time they will be talking, it's a political nonsense, is this, is that. Instead of you to face the reality, why are these people, okay now, Yoruba will say, the now, after getting to the power, after getting to the power, a lot of things is also happening. Fuel issues, tax, import duties. When it comes to Nigeria, they will say it does not matter. They are just talking rubbish. Instead of us, and the reason why they prefer, especially the Americans, the Europeans, especially the European countries, they prefer that we should have a non-performing president, because they know that they will be hiding under that excuse. When Traoré faced France, he told them bluntly that they're supposed to apologize to them. He told them, because he knows that he is ready for his people, but in Nigeria here, are they ready for us? Even this report, that even if they release it out, will it be effective? That is the question we need to ask ourselves. If eventually when Babangida came and said the June 12 election, after they annulled and this, that, all sort of things, what did the Abiola family, what did they do? Nothing. And that is why we are telling us, and that is why we people like us on this channel, we are shouting freedom, self-determination, exit from Nigeria. Because even if eventually they release out this report, it is not going to have any impact on Nigeria. It's not going to have any impact. Even let what's the name of this man, Mahmoud Yakubu, let Mahmoud Yakubu come out today and say that my people, we are sorry, Obi won the election. No, we have to do that, and my people, we are sorry. Something? Do you think that something will happen? Nothing will happen, because that is what they have turned us to in Nigeria. Systemic killing, gradual killing. The Fulani will come and invade the farm. The presidency will travel to France. Yoruba nation is the way out. Let them, if they like, let them go and bring a broncho of what Tinubu has done in 1990 up to even 2000. Nothing will happen. That is the kind of country we find ourselves. So for those people that are celebrating, they should bring it out. Even if they bring it out, what will happen? Nothing. So when we all know that nothing will happen, so why do we now need to be celebrating what is not? If they like, let them bring the whole report from 80s. If there's any report like that. Eléyìí tó kàn wá ni ẹja mójútó, ẹ má jẹ́ kán máa divert attention wa. Ṣé rí nǹkan kan wà tí ò yá àwọn èèyàn ni pé Nigeria is a country of drama. Drama ni. Joshua, ẹ ṣé o, you are welcome. Drama. Wọ́n like drama. They
put some things down. Even later, so the clear assurance is not motivated by federal government, just to distract some people. And they will still come out and say, because if you know how Nigerian politics is being played, how they play politics in Nigeria, you will know that àwọn èèyàn tọ́lọ̀ ń dá sí orílẹ̀-èdè yìí abàmì èèyàn ni wọ́n. The way they play their politics, they are the one that will create a party and they will term them as an opposition party, and they will be fighting against the ruling party, and people will be looking at them and see they are doing the right thing. After some times, you will hear that those people in other party as opposition party, they've now decamp. They are not decamping. They are coming back to their original states, original party. That is the kind of people we have in Nigeria. That is the kind of people. So if people are rejoicing now that America wants to release a report about Tinubu, everything that Tinubu has done is just wasting of time. And that's why I'm saying we should not be distracted. Abode ẹ ṣé jàre, wọ́n ní Abode ti bà ayé wọn jẹ́. Ẹ̀gbọ́n nǹkan tí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká wà distracted. Because wọ́n máa lo gbogbo method yẹn láti jẹ́ wípé káwọn èèyàn má bàa wà focused. Ṣẹ́rù pé gbogbo Yorùbá nation tá à ń pariwo, mo sọ fún yín náà pọ́n pè mí láti kìnìún l'Abuja. Ṣẹ́rù pé gbogbo Yorùbá nation tá à ń pariwo, ṣẹ́rù pé wọn ò gbọ́ sí i, àbẹ̀rù pé àwọn gan ò ní intelligence, àbẹ̀rù pé wọn ò mọ̀ jù wá lọ ni. Ẹ̀bùn Yusuf, you are welcome. Wọ́n mọ̀ jù wá lọ. So àwọn nìkan máa wà distracted. This is not the time I can say, mo ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá tó ti ń celebrate pé even if you celebrate it, ṣé wọ́n máa gbàjọba kó lọ́wọ́ Tinubu fún Peter Obi ni? I've said this several times. There is an agenda in this country. If you let me speak English so that those Igbo that are listening, or if you have any Igbo friend, cut it and send it to them. Obi can never rule Nigeria because it's already in a secret memo. I've played the video several times on this channel. They said that never allow Igbo to rule Nigeria. Never allow Igbo to rule again. They are just using it as a distraction. I say, Arole Odua. They just want to distract us. So that some people will carry the way. Okay, if they now release the report, what is the report going to do for us? Nothing. When Babangida released his own, what did the report do for us? Nothing. Even before the other chairman, Henry Ofre Iwosu, before Iwosu died, he said the same thing. That is meaning of Naira. Eshe, Arole Odua Eshe. And that's the meaning of Naira. Never allow Igbo to rule again. And that is why a typical Igbo person will not like Awolowo. They say Awolowo is a betrayer. They say all sorts of things. So a lot of people that are jubilating that maybe after they release that report. If they like, let them bring it, let them bring all the documents. If we let them bring video evidence, I trust Nigerian people. They will laugh over the issue. Suffering and smiling generation. Idris Abdulkarim lè ń lé káàkiri. Before tẹ bá import mọ́tò, tẹ gbé mọ́tò wọlé láti abroad, èló ni? Owó duty gan sìn tẹ́ ẹ máa san ní kinní gan is over $1 million. Ó tún wá dìbẹ́ bí mọ́tò yẹn bá tún ṣe grade sí. So how do you now expect the poor man to buy car? Tẹ bá tún rà custom duty, paper duty, everything, all sort of things tẹ tún máa ṣe lórí ẹ̀. That is the kind of country we find ourselves. And àdè ronú pé ẹ jẹ́ ká gbégbèsè bí Yorùbá nation bá ṣe tètè dé ibi tá à ń lọ. Ẹ má jẹ́ ká ẹ má celebrate lórí nǹkan tí ò ṣe.
ọmọ ìyá Haúsá náà fún ní ṣé 50 stroke of cane wọ́n ní ó sọ̀rọ̀ pé ìlú le wípé kidnapping pọ̀ insecurity wà wọ́n fún ní 50 stroke of cane bóyá is it 20 something stroke of cane and bóyá 50,000 or kó tún sún ẹ̀wọ̀n. Orílẹ̀-èdè tí ò fóòótọ́. Let America continue and bring out the reports. It has nothing, no effect. Kò sí fẹ́ẹ̀tì kankan. Àwa ni ká lọ jáde tán ká múra. Bẹ́ẹ̀ ni kò ní fẹ́ẹ̀tì kankan. Sometimes when I see some things, a lot of people will think when they are shouting, jubilating, it seems that many people don't really understand how they play politics in Nigeria. If Traore can achieve that milestone within just 2 years, ibi tẹ́tì mọ̀ nìyẹn pé ìkà ní gbogbo àwọn tó ti rúlu wa ní kọ́ńtírì yìí. Bẹ́ẹ̀ ibi tẹ́tì mọ̀ nìyẹn pé ìkà ni wọ́n. If somebody can rule that country that does not have much mineral resources, I've said it, there is no state in Nigeria that do not have mineral resources. There's gold in Zamfara, there's gold in Osun State. Best gold in Africa. Ibi tẹ́ bá ti rí gold lẹ́tì rí bandits. Torí àṣírí wọn ti tú pé they use them to extract, to mine those resources during the night. During the day, they scare people away. So they use that means. Ṣé bọ́ba kan mo sọ ẹ ṣàgbọ́pọ̀ náà fọ ọba kan sẹ́wọ̀n l'Ọ̀ṣun State ní last year lára àwọn tó ń jí gold wà. Something that meant for the whole state. Or let me say the whole country. Àwọn kan dẹ̀ ń jí wà. And some people still pretend as if we don't know those people. You don't know those. So ìgbà tẹ́ ẹ̀ bá mọ àwọn tó ń jí gold wà láàrin state. Ṣé ìgbà tí Amẹ́ríkà bá wá gbé rìpọ́ọ̀tì dé pé Tinubu ó ṣe léyìí o, ó ṣe tọ̀hún o, kí wá ló wá nífẹ̀ẹ́ tí ẹjọ́ what does that have to do with us in Nigeria? So a lot of people that are celebrating it, kò is not something you supposed to be celebrating. Àwa ni ká fèsì nǹkan tó ń ṣe wá. Eléyìí tó dẹ̀ ń ṣe àwa yẹn ó ní wípé a fẹ́ gba Yorùbá nation. Self-determination is not a crime. Ọgbọ́n ọbẹ̀ wa lélẹ̀ yẹn jẹ́ sáré wá sọ ká má bàa gbára wa lákòókò. Ọgbọ́n ọbẹ̀ lélẹ̀. Ṣé ẹ rí ibi tá a ti lè jèrè Amẹ́ríkà nínú ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ ó ní wípé bí rìpọ́ọ̀tù yẹn bá jẹ́ ẹjọ́ bá ń kọ́ọ̀tì ibi tí mo fẹ́ sọ yìí dáadáa ẹ bá ń kọ́ọ̀tì ẹ̀ kẹ bá ń sẹ́ndẹ̀ sáwọn èèyàn lórí WhatsApp àtọ́dá platform. Ọgbọ́n tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn ni wípé kí gbogbo ọmọ Yorùbá máa pariwo ẹ̀ síta ní comment section ní o ká máa repost ní o gbogbo social media ní o pé tó a fẹ́ ìjọba yìí mọ́ àwa ò sara Nàìjíríà mọ́. Àkókò tí àwọn foreign power especially America àti Russia wà lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ they are looking for new allies. They are looking for new people, new countries tó ready láti ṣe tiwọn. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn opportunity tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn ẹ̀wọ̀n kan tó ṣẹlẹ̀ ní Ukraine nísìn Trump ti ń sọ fún wọn gradually pé tí Zelensky tí ò bá dáwọ́ ogun dúró àwọn òpin country yẹn yẹ́lẹyẹ̀lẹ because the guy is benefiting from it. He does not want to stop the war. Kò fẹ́ dógun dúró. Trump dẹ̀ sọ fún pé ṣé go and stop the war. You can't continue to be killing people. Ṣé o fẹ́ dógun àgbáyé ẹlẹ́ẹ̀kẹta sílẹ̀ ni? Kí ló ń sọ? Wọ́n sọ̀rọ̀ bí akáyín. Trump sọ fún pé stop this thing and we Americans we are not giving you money again. The latest development nísìnyí ni pé tó o bá ti stop ẹ̀ á pè country ẹ̀ UK àti bí i France àmú kan Russia àmú kan ìwọ náà ilé tó bá lè mú bẹ́ẹ̀ wàá mú a máa divide the country ẹ̀ ni. If you know you cannot stop the war, you can't continue to be killing innocent people now. So
opportunity yẹn ló jẹ́ pé àwọn tá a bá serious tá a fẹ́ gba Yorùbá nation irú àwọn opportunity tó wà nílẹ̀ they are killing Christians, they are killing even non-Christians, Muslims. Àwọn tó pa ní tọ́lọ dáná sun ní Ìròmì ṣe tí wàá gbọ́ gan pé àṣàtàná sáàárọ̀ ìgan nísìn wọ́n tún àwọn fìjìláńtẹ́ ní Ìròmì wọ́n tún arrest àwọn another set of people míì. So irú orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ yẹn lè wá sọ pé kinní kan adẹ̀ ń kí à ń sá ọ̀pọ̀lọpọ̀ láwọn òmìn tó kú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ti gbà pé kí kálukú kó dá dúró ni. Ilé ìtàn sọ pé wọ́n mú report kò sí irú report ọ̀hún tó lè mú rí mo ti sọ several times kò sí orílẹ̀-èdè kankan tó máa wá pín country fún wa àwa aláṣọ́gù débẹ̀ tá a bá ti fà á já bí àṣà Rótìmí a lè fà á já tá a bá fà á já dáadáa ìgbà yẹn làwọn UN ìgbà yẹn ni UN ìgbà yẹn ni Amẹ́ríkà o Russia o Britain o àtàwọn other foreign power míì ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá dúró kódà káwọn kéne wọ́n ready because they have interest in Nigeria but Nigeria is now divided. So and when they now see that the people are determined, when they see that the people are determined, ta fẹ́ ṣe rally everybody jáde tán bóyá ọ̀sẹ̀ kan àbọ̀sẹ̀ méjì àbọ̀sẹ̀ mẹ́ta àbọ̀sùn kan la fi dúró níta tá a sáà ń pariwo Yorùbá flag tá a dẹ̀ báyàn já a pààyàn ṣùgbọ́n tí àwọn bá wá lórí láyà tán bá wá sí mistake tí wọ́n ṣèṣì pa ẹnìkan ẹ ti mọ̀ wípé wọ́n tanná wá wàhálà nìyẹn. Wọ́n tanná wá wàhálà nìyẹn. Ìyẹn ni Yorùbá wa máa ń pè ní pé akèrèǹgbè ni ó júwe ibi tí wọ́n fokùn sí. Ṣùgbọ́n ilé tó wà nílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tó wà nílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹni pé everybody ó tú yáyá wọn ó tú yáyà síta ni. Anything that has to do with Nigerian name ẹ gbàgbé ń pẹ́ kò lè work. Even our leader knows that Nigeria can never work but they just want to hit their own. That is why the Baba said that èmi ló kàn it's my turn to eat it's my turn to have the national cake. So individuals tí ó ní lára tó ń ká lára ní ìsìn àwa láwà jáde tán gbogbo fídíò tá à ń ṣe àwọn náà ń rí sẹ́rìí pé wọn ò rí ni bọ̀ ìlú táwọn ń lù ìlú yẹn ni ò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ìlú bámúbámú lè mo yó èmi ò mọ̀ pé bí ń pọmọ ẹnìkọ̀ọ̀kan bámúbámú ni mo yó rálì yẹn ló máa determine bóyá àwọn àgẹ́sì tá a bá ṣe tán. I'm telling you the gospel truth. If the Baba Akintoye the emeritus merited bàbá kan ṣoṣo tá a mọ̀ náà nu sẹ́rí any other Yorùbá kìnnì kan ṣe káwọn kí Adélé wọn kí nǹkan kan they are all counterfeit. Adélé gan ti rojú ara ẹ̀ náà tí ó rojú ẹnìkan. Àkókò yìí ẹja dúró tán ẹ má wọn celebrate àwọn nǹkan tí ò lè gbè wá ṣé ọdún sì náà celebrate Tinubu àṣírí ẹ ti tú àṣírí wo ló tú nígbà àtàṣírí Babangida tú kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ nothing happen nothing and that has been the trend in Nigeria because I've said it we don't have opposition party in Nigeria. Yes, we don't have because àwọn tẹ̀rù opposition party yẹn náà àwọn náà fi wọ́n síbẹ̀. Ìwọ ló máa dàbí bàírú ìwọ dúró sí state máa dàbẹ̀rú. I can continue to mention a lot nígbà tó máa gègé tó ń da sí Delta state tó ń dàrú gudugudugudugudu tó ń jí mèsì jí gbogbo ẹ̀ tó ń ṣe gbagba gbósgbá kí ló ṣẹlẹ̀ nothing. Because wọ́n support the federal government ń fún wọn ní backings. That is how the trend in Nigeria. When Al-Mustapha was doing all sort of things nígbà yẹn lọ he said I obey the order àbí is that not what Al-Mustapha said tó fi pààyà Kọ́lá àbí tatu ló pa ń gbà yẹn. He said I obey order I'm a man under authority. So I'm very sure I think the man is still alive today. So kí ló wá ṣẹlẹ̀ nothing. Nothing ló ṣẹlẹ̀ because that is how Nigeria is being structured.
Mujidat Adébáyọ̀, ẹ ṣé, you are welcome. Joshua, you are welcome. Ẹ ṣé, mo rí yín. Because the country is corrupt. So in a corrupt nation, how do you expect things to work? It cannot work. Àwa la fèsì ibi tí bàtà ti ń ta wá lẹ́sẹ̀. Tá a bá ti fèsì ibi tí bàtà ta wá lẹ́sẹ̀ yẹn, ifo nínú ìwé mímọ́ gan, Ọlọ́run ọba gan ó sọ̀kalẹ̀ nínú ìwé mímọ́ nígbà tán fẹ́ kọ́lé ìsọ́nà. Wọ́n ló sì wá, ó sì bojú wo, ó wá ní àwọn èèyàn wà determine o. Kò sí nǹkan kan tó máa yà wọ́n o. Kò sí nǹkan kan tá a lè ṣe sí o. Torí pé wọ́n ti fọkàn ṣọ̀kan o, wọ́n fìmọ̀ ṣọ̀kan o. There is unity. There is what? There is kí ni a lè pè in unity. Gbogbo èèyàn fọwọ́sowọ́pọ̀. A ní ọ̀rọ̀ kan, a ní ọ̀rọ̀ méjì ju ẹyọ kan lọ pé Yorùbá nation la fẹ́. Ìgbà yẹn l'Amẹ́ríkà náà, gbogbo nǹkan tó wà lọ́wọ́ tiwọn náà tí wọ́n lè fi help, ìgbà yẹn làwọn náà tún gbé jáde. Ṣé mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ti dàbí ẹni pé ẹni tá a fẹ́ sun jẹ tó ń fi epo rárá. Ṣé pé àwọn náà ti rí opportunity bẹ́ẹ̀ yẹn. Gbogbo tí gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé máa ń lò nìyẹn. Wọ́n á wo ibi tí weakness bá wà, ibi opportunity bá wà, ibẹ̀ náà máa ń gbà wọlé. Ṣùgbọ́n àwa náà tá a bá dúró bí ẹni pé ìyà tí ì jẹ wá tó. Mo sì rọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó sọ pé 2027 ẹ má worry, Tinubu will never come back again. Who told you? Tí Yorùbá nation bá sì wà tá àti ìṣe rally tí ò dẹ̀ sí declaration látọ̀rọ̀ bàbá Akíntóyè, Tinubu ló máa ṣààrẹ wa, ẹ má tanra yín. Bẹ́ẹ̀ ni, the only thing tó lè mú gbogbo kí election máa wà, kí mo ti sọ nígbà tí mo gbé program kan wá níbi some 3-4-5 days ago, tani 2025 end of Nigeria, no election 2027. Fine, àwọn wòlíì yìí rí, wọ́n dẹ̀ confam. Àwọn wòlíì táwọn náà mọ̀ pé wọ́n confam. Ṣùgbọ́n táwọn ò bá gbé ìgbésẹ̀, kí ni yóò lè ṣe? Ìtọ̀sẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, Yorùbá ní bá a bá yìn tá a bá tọ́, ìmọ̀ dẹrùn onídìní. Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Tẹ́ ẹ bá yìn ẹ̀ tọ́ ni. So kì í ṣe pé a kàn dúró, a mọ̀ ronú pé Ọlọ́run bó sọ̀kalẹ̀. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì gan tí Ọlọ́run sọ pé wọ́n jẹ́ ẹyin lójú òun, Ọlọ́run bá gò sọ̀kalẹ̀ physically. Ó ń rán àwọn nǹkan kan sí wọn ni. Bó ṣe rán wòlíì ló ń rán àwọn nǹkan kan, ló ń ṣe àwọn nǹkan kan, ló ń kó sínú àwọn nǹkan kan tó fi ń gbà wọ́n lẹ̀. Ṣèbí pásítọ̀ kan ló sọ̀rọ̀ lánàá yẹn pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, òun ó gbé Báíbù lẹ̀ o, kódà pé Báíbù yóò gbé òun mọ́ o. Òun ó gbé jù lẹ̀ pé àkókò ti tó báyìí pé káwọn wọnú igbó lọ, káwọn gbé gbogbo nǹkan tó wà nínú igbó káwọn gbé jáde. Ẹja gbé kínní síta ní tá a fi gbára wa lẹ́nu, torí tó fi ṣẹ̀dá ìlú inú lọ́mọ lọ pé ìdálù ní ṣèlú eégún ní gbowó orí lóde Òṣogbo. Ìjọ fi ṣẹ̀dá ìlú yìí láà fi gba ìlú yìí lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni tó fi ṣẹ̀dá ìlú yìí. Táwọn kan bá fẹ́ dá ṣọ́ọ̀ṣì lẹ̀, wọ́n ní ilẹ̀ ẹbẹ̀ ẹ kọ́kọ́ fún àwọn alálẹ̀ ẹbẹ̀ ní nǹkan. Ṣọ́ọ̀ṣì sálà pé só yẹ kán fálálẹ̀ ní nǹkan. Mọ́ọ̀sì náà ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ bá rìn súnmọ́ àwọn èèyàn dáadáa, kẹ́ ẹ lè bá a mọ̀ pé ìdálù ní ìṣèlú ní tó fi ṣẹ̀dá ìlú yìí láà fi gbà ìlú yìí lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ìjọ fi ṣẹ̀dá ìlú yìí o láfi gbà á lẹ̀. Ṣé gbogbo àwọn èèyàn tó sọ pé kìnìkan a sì padà sí tiwantiwa tá a bá fẹ́ rí Yorùbá nation gbà. A padà sí o. Òótọ́ ọ̀rọ̀ mo sọ fún yín, a padà sí tá a bá fẹ́ ká gba Yorùbá nation. A gbọ́dọ̀ padà sí gbogbo àwọn nǹkan tá a kọ́ lẹ̀ yẹn tá a sọ pé na fetish na fetish. You know they help. You know they help us. You know they do things. You know they gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ pé ìnóde yẹn, àwọn yẹn gangan làwọn nǹkan tá a nílò láti gbára wa lẹ̀. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn òun la nílò láti gbára wa lẹ̀. Ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá yẹn sọ náà, ká fẹ́ ká round it up, mi fẹ́ gbà á lákòókò rárá. Ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá yẹn sọ ò lélẹ̀. Abúlé yín wọ́n ti gbà
I said they are already usurping you from your villages all over Yoruba state. Ní Ogun State. In Ogun State, Ọ̀ṣun State. Osun State, Ondo State. Ondo State, Anambra State. even Anambra Gbogbo State, àwọn ilẹ̀ Ìgbò wọ̀nyẹn. even the Igbo lands as well. Àwọn wọ̀nyí ti wọ̀. People are already entering those places Tí wọ́n lè ti gba gbogbo ẹ̀. and they are already overtaking you people in your various states. Èyí tá à ń sọ yìí sí. What we are saying right now, Kì í ṣọ̀rọ̀ ẹ̀sìn o. this is not about religion. Christian. Whether you're a Christian Muslim. or you're a Muslim, Àwọn adájọ́ ọmọ Yorùbá. and with our Yoruba traditional worship, Àsìkò tá a gbọ́dọ̀ kó ẹ̀sìn wa papọ̀ nìyí. this is time we must band together Láti jà fún àwọn ilẹ̀ bàbá wa. to fight for our father's house so that they don't overtake us in it. Ẹ má jẹ́ kó fi ẹ̀sìn gba ilẹ̀ wa o. Don't let them use religion take over our land. Gbogbo abúlé tó ń gbà lóńdó state yẹn. All those villages they've taken over in Ondo State, Wọ́n pa Muslim, wọ́n pa Christian. when they wanted to kill, they killed Christian and Muslim alike. Ilẹ̀ náà jà fún kì í ṣe ẹ̀sìn. They are fighting for the land, they are not fighting for religion. Ẹ̀sìn náà kàn gbá wọlé o. They are just coming through the lens of religion. Mo sọ fún yín ọmọ Yorùbá. But I'm telling you all Yoruba, Ẹ múra o. please be prepared. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Nigerians as Ẹ well, múra dáadáa. please be well prepared Wọ́n má bàa gba ilẹ̀ yìí o. so that they don't take you away from your father's Wọ́n á land. pè gbogbo àwọn lọ́balọ́ba. And calling onto the royalties in Yoruba land. Ọ̀ọ́ni ọ̀fíìfẹ́. Your new Biafra, the Imperial Majesty, Kábíyèsí kádé pẹ́ lórí rẹ̀. Kabiyesi, we greet you, sir. Ẹ dá sí o. Please talk about this. Aláàfin tuntun tó ṣe jẹ ẹ dá sí o. You Allah, please talk Ẹ̀yin about ọba this. Ondo ẹ dá sí o. Kings in Ondo State, Ẹ̀yin ọba Ọ̀ṣun Ọ̀yọ́ Lagos State ẹ dá sí o. Kings in Lagos, Oyo, Osun, please talk about this. Tókun yẹn bá wọlé tán. Because when the war overwhelms us, Apá ò ní ká o. we will not be able to do anything about it. Èmi mo rẹ́dí ogun. Personally, I'm ready for war. Mo sọ fún ìjọkìn náà mo ní kẹ́ dira. I told you the last time that you fortify Àwọn yourself. kan sọ pé báwo ni pásọ̀ pàṣẹ pé Some yóò people dira. will say, why will a pastor utter that kind of statement? Ẹ lọ dira o. Please go and fortify Tó yourself. bá yá màá gbé Báíbù mi sílẹ̀. Because when war comes, I will drop my Bible. Màá jà fún ìlú bàbá mi. I will go and fight for my father's Let's go. land. Ìgbà wo ni Kírísítẹ́nì dé Nàìjíríà? When did Christianity come into Nigeria? 1842 It came in 1842. ló ṣẹ̀ dé Nàìjíríà. That was when it came in. Ẹni àkọ́kọ́ tó máa kó Báíbù jọ. And the first person to compile the Bible, Williams lórúkọ ẹ̀. his name is Williams. Wọ́n bá ní on the 6th, They killed him on the 6th, 1536. 1536. Wọ́n dáná sun. They burnt in, was Ẹni pé lynched. Báíbù tá a kà yìí. The person that compiled the Bible for So us. ẹ má jẹ́ àfi ẹ̀sìn bọ inú afẹ́jà fúnlẹ̀ bàbá So wa. don't let us put religion into our culture or for our father's land. I will fortify Màá myself síwájú ogun. and I will be a leader. Wọ́n tó tètè dira fún ènìyàn. And if you can fortify people, Máa bọ̀. fortify A them. máa dira máa jagun náà. We will fight that war. Màá gbé Báíbù sílẹ̀. I will drop my Bible Nítorí ilẹ̀ bàbá mi. because of my father's land. Ṣé Bíbélì sọ? Because the Bible says it. Hebrew 6:1. Hebrews 6 verse Ó ní 1. ká fi ẹ̀kọ́ Kristi It náà. says, set aside the teachings of Ká ti Christ pípé. and let us do what is Ẹ̀jẹ̀ complete. àkọ́kọ́ fi ti Kristi náà. We will now put it Ká aside. lọ jà fúnlẹ̀ bàbá wa. Let's fight for our father's Ká land. máa sọ pé kí Jésù ràn wá lọ́wọ́. And we tell Jesus to help us. Ó ràn wá lọ́wọ́. To help us in the war for our father's land. Ohun tá a máa ṣe nìyẹn o. That's what we are going to do. Nígbà tó mú Jésù Kristi. When Jesus was caught, Ọmọlẹ́yìn ẹ̀kọ́ fa ìtayọ. a disciple drew out his sword. À ń pè ní Pétérù. His name is Peter. Ó bẹ́ etí ẹnìkan sílẹ̀. He cut off the ear of one of the soldiers. Ó bẹ́ etí ẹ̀ sílẹ̀. He cut off the ear of one of the Jésù soldiers. ní rárá. Jesus said, no, Kí ìdàrẹ́ bọnú àkọ́. keep your sword back in the shirt. Jésù ní tó bá yá o. That when the time comes, Ẹni tó ní aṣọ kó lọ tà á. if you have a cloth, go and sell it. Ẹ tó ní bàtà kó lọ tà á. When the time comes, if you have sandal, you'll be Ẹ selling. lọ sí Luke 22 Go to kó lọ tà á. Luke 22. So ẹ má filẹ̀ bàbá yìí sílẹ̀ o. Please don't leave the things of your father and the land of your Kristẹni sọ father. pé kí n má jà fún bàbá mi. Christianity does not stop me from fighting for my father's Wọ́n náà right. má wòran owó ọmọ Yorùbá. So if they are Yoruba indigenous, don't just Ẹ má hold your jẹ́ kó má head. gbalẹ̀ bàbá wa lọ́wọ́ wa. Don't let them take over our father's land from us. Ọlọ́run á fún wa ṣe o. God will help us. Alálẹ̀ bàbá wa Our ancestors á fún wa ṣe o. would help us. Jésù mo gbàdúrà. ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tí pásítọ̀ sọ o ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn sọ o bí ọ̀rọ̀ ìwé mímọ́ ni ó ní irú ẹlẹ́rìí wo lẹ́yìn tún ń retí pé kí Yorùbá ó jà fún rẹ̀ ẹ má jẹ́ wọ́n fẹ̀sìn tàn wá ẹ má jẹ́ wọ́n fòṣèlú tàn wá gbogbo ẹ̀ dáńsẹ̀ yẹn mo ti sọ ẹ má lọ dunnú o ìfà ó lè jẹ́ presidency ló wà behind it pé káwọn gbé news yẹn ó lè jẹ́ àwọn ganan wà behind it like some people will be jubilating that they are releasing kìnìkà America ẹ̀mùkà America náà àwọn náà ya wèrè gan o ṣé ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn náà ya wèrè gan o
so èyí tó bá ti kà wá ń bẹ̀ eléyìí tó kà wá yẹn which is Yorùbá nation ibẹ̀ ni ẹ jẹ́ káwa gbà wọlé. Don't let us celebrating what is not and what cannot. So ibi tó ti kà wá yẹn ni ibẹ̀ yẹn gan lapsis yẹn ni káwa máa gbà wọlé báyìí. Tí bàbá Akíntóyè bá ti sọ pé ó yá báyìí everybody jáde tán ni. Àwọn kan dẹ̀ ń pè mí lára àwọn diaspora wọ́n pè mí wọ́n ní àìsàn àwọn ti ṣetán o. Àwọn kan tiẹ̀ pè mí pé àwọn ṣetán táwọn ó wálé pé tó bá ti tó àkókò àwọn gan bọ̀ wálé pé àwọn ò fẹ́ kán ṣe lẹ́yìn àwọn torí pé àwọn mọ̀ pé eléyìí ló jẹ́ final mega rally. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní eléyìí gan ni final wípé àwọn máa wá ẹ ṣé wọ́n láwọn ti ready ẹ ṣé wọ́n ní we are ready ẹ ṣé wọ́n ní we are ready. Bó ṣe yẹ kó jẹ́ náà nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí bàbá Akíntóyè mọ̀ pé àwọn léèyàn. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé nǹkan táwọn ń ṣe yẹn àwọn ò jà fápò ara àwọn. Ẹ jẹ́ kí Ìgbòho mọ̀ pé òun ò jà fápò ara òun kì í ṣe pé òun jà fáwọn ọmọ òun náà. Ẹ jáde tán. Nítorí ìsọ̀kọ̀lọpọ̀ ní kí ọmọ wa ló ń ṣèjọba bá ṣe bẹ́ẹ̀ ń sìn ó dàbá bàjọba jẹ́mọ̀ lórí ni ọmọ àlè ló ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ọmọ yín tí ń ṣèjọba tí ò rí ti yín rò. Èmi ló kàn ni bàbá ń wí wọn ò sọ pé àwa ló kàn. So it's time for people to get things right and that is majorly what we doing on this program because nǹkan téèyàn ò bá ti mọ̀ ó ṣàgbà èèyàn òwe Yorùbá ni téèyàn ò bá ti mọ̀ ó ṣàgbà èèyàn. Èmi ló kàn yàtọ̀ sí àwa ló kàn. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé bàbá mi ẹ ṣé Àrólé Oòduà ẹ ṣé. Tí èèyàn bá mọ̀ ó mọ̀ nù téèyàn ò bá ti mọ̀ kò mọ̀ náà ni. Èèyàn ò mọ̀ náà nìyẹn. So ìdí táwa ṣe wá máa ń sọ ní gbogbo ìgbà náà nìyẹn wípé ẹni tó wà ń bẹ̀ ò rí tọmọ Yorùbá rò torí kánárí tiwa rò nígbà Buhari wà ń bẹ̀ ẹ mọ̀ iye nǹkan tó ń pín sí nọ́ọ̀tì ni eléyìí nọ́ọ̀tì tọ̀hún nọ́ọ̀tì owó opportunity gbogbo ẹ̀ loan everything mélòó làwa ti rí ń bí ìyà tó ń jẹ àwọn èèyàn wa ni wàláì ìyà ń jẹ àwọn èèyàn. Mo máa ń sọ gbogbo ìgbà mílẹ̀ tẹ wà lẹ́yìn abroad tẹ bá ń sọ pé àwọn ará ilé wà too demanding ní bínú ni ìyà pọ̀ ní Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní Amẹ́ríkà gan nǹkan wọ́n lọ UK gan nǹkan wọ́n lè fi wé Nàìjíríà torí bẹ́yìn ṣe ń rówó yàtọ̀ sí báwa ṣe ń rówó ń bí ló fà di ẹ lè ṣiṣẹ́ kẹ rówó ẹ fi ra nǹkan tó wà normal bọ̀ ibi kẹ tó ṣiṣẹ́ kẹ tó rówó yẹn gan ìṣòro nǹkan tẹ fẹ́ rà gan ọ̀ràn nǹkan tẹ ìgbà ẹ bá tó rà á tán gan ogun. Bẹ́ẹ̀ ni kẹ tó ṣiṣẹ́ kẹ tó rówó wàhálà nígbà tẹ fẹ́ rà ọ̀ràn bẹ́ẹ̀ kó sí báǹkì ọ̀ràn bẹ́ẹ̀ fẹ́ gbà ọ̀ràn charges upon charges. Bẹ́ẹ̀ tó wà ra oúnjẹ tó lè lọ rà gẹ́gẹ́ tó tẹ fẹ́ rà gẹ́gẹ́ bí fake náà tó tà fún yín ó tiẹ̀ pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ dáadáa many fake things kò sí tí ó sì fake ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ yìí fake human being gan wà. So ẹ̀yin tẹ wà ní diaspora táwọn ará ilé bá ń yọ ẹ́ lẹ́nu ẹ̀ ní bínú náà ní dídẹ́ sí gbọ́dọ̀ support wa dáadáa gba ara lé nìyẹn torí Yorùbá ní àgbà tán lèèyàn gbọmọ ọ̀lẹ bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ torí gbogbo owó jọ dúró tán àjọ ìsìnwó ìkòrò owó lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí wọn bá dìjọ wò ó gógó ní gbólóhùn Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni so ẹ má jẹ́ káwọn èèyàn máa celebrate kí Amẹ́ríkà tú àṣírí kan Amẹ́ríkà ti gbé jáde wọ́n ní wọ́n máa tú àṣírí tì ìyẹn ò ká wá Yorùbá nation ló kàn wá ẹjọ́ èmi àdèmọ sọ ká lè round it up ẹ share rẹ ìjọba àṣà ètò yìí ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ fún wa ní nǹkan ẹ fún wa super thanks and ẹ fún wa ara ẹ̀ náà ni a fi máa tẹ̀síwájú òun náà ní iṣẹ́ mi pé bẹ́ẹ̀ ni bá tún support wa báyìí àwa náà lè mọ̀ tó tẹ̀síwájú sí i bẹ́ẹ̀ ni ẹ fún wa ẹ bá fẹ́ fún wa lówó ẹ pe nọ́mbà mi ẹni tó bá fẹ́ fún wa lówó ẹ fún mi ẹni tó bá fẹ́ fún wa ní pé ẹ fẹ́ ra nǹkan fún wa ẹ bá fẹ́ subscribe fún wa ẹ fẹ́ fún wa ní nǹkan ẹ ní ẹ̀bùn tẹ́ fẹ́ fún wa ẹ pe nọ́mbà mi ẹ̀yin tẹ̀lé super thanks super chat all those things ẹ fún wa ká lè máa tẹ̀síwájú náà torí bá mega rally bá bẹ̀rẹ̀ àti promise yín pé àwọn máa lọ káàkiri gbogbo state ni bẹ́ẹ̀ ni àfẹnusẹ́ àwọn máa lọ káàkiri gbogbo àwọn state láti Kogi dé Kwara dé Ondo Delta Edo Ọ̀ṣun Ògùn Lagos láti máa lọ káàkiri Ọ̀yọ́ Èkìtì
ṣùgbọ́n kí gbogbo àwọn tá a ti darapọ̀ mí tòótọ́ ní ẹ̀dá máa ń wí ní gbogbo ìgbà pé àrọ̀ ni ò wálé Oníkòyí ò sí ní ogun òun lọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa like ẹ bá wa share ẹ bá wa subscribe sí orí ìkànnì yìí. Mo kí gbogbo yín o, happy Sunday to everybody. Mo kí gbogbo àwọn tá a ti darapọ̀ mọ́ ètò yìí, ẹ ṣé o, happy Sunday. Mo kí gbogbo wa o, ẹ ṣé ẹ ṣé. iSing TV yín náà lélẹ́yìí, ẹ ṣé.